pamoja na familia nzima ya Holy Trinity, familia ya ndugu yangu Elvis ikiongozwa na Mama Dago, Beatrice Elachi. Tumsifu Yesu Kristo. Vile Mheshimiwa Soro amewaambia, mimi naitwa Edwin SIFUNA, katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu wa kiranja wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Nimefika hapa kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya watu wa Nairobi, kutoa pole zangu kwa rafiki yangu Mama Dago. Tangu hiki kitendo kitendeke, sijapata fursa ya kuzungumza na wewe kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi, lakini kutoka kwa moyo wangu mimi nataka kusema pole. Niko hapa na viongozi katika vitengo viwili. Kwanza kabisa niko na wenzangu kutoka makao makuu ya chama cha ODM. Tuko hapa na executive director wetu Bwana Oduoro Ngwen kutoka party headquarters. Niko hapo na finance director wangu anaitwa Joshua Kawino. Kwa wale ambao hamjui, Mheshimiwa Elachi amechaguliwa kupitia chama cha ODM, na kwa niaba ya makao makuu ya chama, kwa niaba ya kinara wangu Mheshimiwa Raila Odinga ambaye yuko nje ya nchi, nataka niseme pole sana kwa kumpoteza Elvis. Kutoka upande wa Senate nina wenzangu hapa. Ningeomba senators ambao wako hapa wasimame tu niwatambulishe. Nimemwona mwenzangu senator mteule kupitia chama cha UDA kutoka Nairobi, Mheshimiwa Karen Nyamu yuko hapa. Nilimwona Senator Catherine Muma yuko hapa, ambaye ni senator ameteuliwa kirasmi na chama cha ODM. Kutoka kwenye Senate pia tulikuwa na clerk wetu hapa, sijui kama bado yuko, Jeremiah Nyegenye yuko pale, na deputy clerk Eunice Gishangi pia yuko pale. Nimeambiwa pia clerk wa National Assembly yuko hapa. Mheshimiwa Soro amenikumbusha nimtambulishe. Asante, alikuwa hapa. Asante sana. Mheshimiwa Elachi, mimi na wewe tumetembea safari ya siasa pamoja. Ukiangalia picha zetu za campaign, kuna watu wawili walikuwaga ndani ya gari yangu constantly wakati tuna campaign. Nilikuwa na Pajero moja mzee, lakini inaweza hiyo kazi kwa sababu hata ikigongwa asubuhi inaenda tu kazi. Kwa hiyo gari tulikuwa watu watatu, mimi, Beatrice Elachi na Mheshimiwa Pasaris. Picha zetu za campaign zote na kuanga namna hiyo. Mama Dago ameniombea kura hapa Dagoretti North, na pia mimi nimemuombea kura, na tumekuwa marafiki wakati huu wote. Tunafanya kazi pamoja kama viongozi hapa Nairobi. Huu uongozi sio rahisi. Mimi maandiko yananiambia kwamba mkamilifu hayupo ila muumba. Vile amesema hapa, saa zingine huwa tunajiona kama sisi viongozi we are in a very lonely bubble. We can make mistakes. We are not perfect people. Sisi sio wakamilifu. Lakini ningeomba tu wakati ambapo mnatukosoa, msisahau utu wenu. Sisi sote ni binadamu. Na haya mambo ambayo yanatokea leo yatapata rafiki yako, kesho yapate adui wako, kesho yakupate wewe mwenyewe. Kwa hivyo inatuvunja moyo wakati mwingine, haswa mnapovuruta familia zetu kwa mambo ya kisiasa wakati ambapo mnatukosoa. Unaona, wakati huo wote ambao nimeshinda na Mheshimiwa Elachi, would you believe it, sidhani kama nilikuwa nimekutana na Elvis. Na mimi, I don't know if Elachi has ever met my daughter. We are human beings. We are just like you. We make mistakes, but in your criticism of us as a leadership, as a political class, please don't forget your humanity. That's all we ask. Father, mimi nataka nikomee hapo. Ni kushukuru kwa kuturuhusu hapa katika madhabahu tuweze kuzungumza. Na Mama Dago, tutakuwa na wewe hata kesho mpaka tuhakikishe kwamba tumempumzisha ndugu yetu Elvis. Kwa viongozi wote ambao wamefika hapa, asanteni sana na Mungu awabariki. Nataka nichukue fursa hii nimwalike gavana wa jiji la Nairobi
Mheshimiwa Sakaja, na yeye aje atoe rambirambi zake. Asanteni sana na Mungu awabariki. My sister Beatrice and my brother Brian, Uncle George, it was good to see you. The clergy, colleagues, the entire family. God is good, and all the time, and that's His nature. And we give thanks in all circumstances, as difficult as this circumstance is. Beatrice, you kept a very positive outlook. We spoke when the accident happened. We spoke, I remember the last message you sent on Sunday saying it is tough, but we serve a faithful God. I pray that you may remain with that grace and that faith in God. So please receive my condolences, and from your friend and your nickname, my wife Beatrice, and from my family, and from all the people of Nairobi. We're here with you. Mheshimiwa Elachi is always there for everyone. Whenever something happens, and that is why if you look around, look at the number of friends who have come for you and for Brian, and of course the friends of Elvis. We are also there for you. Just how we always know, and I'm sure everyone can attest to it, whenever anything happens from our political family, from our families, the one person you can be assured that will be there for you is Honorable Elachi. I think she deserves a clap for being that kind of a friend, I don't think anyone's words can describe what you feel. I can't imagine what you're going through. Mheshimiwa Elachi, we've been friends for many years. I was counting, it's 20 years. 20 years, from 2005. And I remember coming to your home when you got your baby in South B. Do you remember? We shared an office, just you and I, for a while in Lavington. And so I know how deeply this has hurt you. And I know how deeply you love your children, and children generally. Be strong. Allow me, because I've heard you saying something about children, allow me to read one of the poems that I like from Khalil Gibran. And many parents, as you said, are grappling with the generation that we might not quite get. Khalil Gibran in 1883, from 1883 to 1931 was his life, and he has a lot of wise words in a treatise called The Prophet. On children, he says, "And a woman who held a babe against her bosom said, 'Speak to us of children.' And he said, 'Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows." This is the part that I love the most. "You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending, parents, let your bending in the archer's hand be for gladness. For even as he loves the arrow that he flies, so he also loves the bow that is stable."
You have done your part. You did your part as parents. The rest we leave to God. Be assured that we remain with you. Be assured that you're in our hearts and prayers, and we support you. And as we told you, whatever you need, we are here for you. I'd like to recognize former Deputy Governor and incoming PS, Karugu. She's here with us as well. I saw some officials from Nairobi County. Please stand. We have Waziri Brian Mulama, who is your friend. We have Mukabwa from Nairobi Water Company. He's a director. He's in the board. And we have Oscar Igaida, a chief officer from the county government. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Thank you, Your Excellency, the Governor.